is news at 8 live from Wisdom Television. I am Odunayo Adelere. Here are the news headlines. Minimum wage, NLC TUC suspend strike for 5 days. Political choice, I have learnt my lesson, Toyin. Now the news in details. Members of the organized labor comprising the Nigeria Labour Congress, NLC, and Trade Union Congress, TUC, on Tuesday suspended the strike for 5 days, the leader of the NLC said it in Abuja. The centers are expected to issue a statement shortly before the commencement of negotiation with the government. The strike, which commenced on Monday, was called to protest the failure of the federal government to approve a new minimum wage by May 31st, as well as its failure to reverse the hike in electricity tariff. The Punch reports that after a 6-hour meeting with the leadership of organized labor in Abuja on Monday night, the federal government expressed the commitment of President Bola Tinubu to raising the 60,000 naira offer as the minimum wage. The agreement stated, the President of Nigeria, Commander-in-Chief of the Armed Forces, is committed to establishing a national minimum wage higher than 60,000 naira, and the Tripartite Committee will convene daily for the next week to finalize an agreeable national minimum wage. The organized labor also agreed to immediately hold meetings of its organs to consider this new offer, and no worker would face victimization as a consequence of participating in industrial action. These resolutions were signed on behalf of the federal government by Minister of Information and National Orientation, Mohammed Idris, and Minister of State for Labor and Employment, Nkeruka Onyejuacha. Nollywood actress Toyin says she has decided to keep her political affiliations private in the future, adding that she has learned her lesson following the social media exchange that occurred on X on Tuesday. Abraham, in a series of replies, shed light on the promises made to her by President Bola Tinubu during the 2023 general election campaign. The exchange began when an ex-user identified as Otumba wrote, "Maybe one day Toyin Abraham will devote the plans Bola Tinubu shared with her to the public. I strongly believe we deserve to hear thank you at Toyin_Abraham1. In response, Abraham revealed that she had been assured of good governance and happiness for everyone by Tinubu's camp. You asked me in a polite way, so I will definitely answer you. Of course, I was told and promised good governance and happiness for everyone I believe, she stated. However, Abraham's conduct was accompanied by a cautionary note as she expressed reluctance to bear the brunt of public scrutiny should the promises fail to materialize. If things didn't go well, why do I have to be the one to suffer for it? Because I remember I voted ex-President Jonathan and I was bullied, but I didn't put blame on anyone after everyone chose ex-President Buhari. So please, why would they be cursing and trolling me every time?" she implored. Otuba then probed further, asking, "Thank you for your prompt response. Do you believe he has failed at the moment in governance or not?" Abraham replied, "I have faced my life and career because I am not a politician and I am not in government. I have learnt my lesson never again to be open with my choice again." In 2023, Abraham shared pictures of meeting with then presidential candidate of the All Progressives Congress, Tinubu, alongside the governor of Lagos State, Babajide Sanwo-Olu. Captioning the pictures, she wrote, "For the first time, I met the incoming president of the Federal Republic of Nigeria, and he shared some of his ideas, visions, and strategies to solve the challenges before us as a nation. Listening to him renewed my hope and reaffirmed why he is my choice." Before the news comes to an end, here are the headlines once again. Minimum wage, NLC TUC suspend strike for 5 days. Political choice, I have learnt my lesson, Toyin Abraham. Thank you for staying tuned. I am Odunayo Adelere. Have a good night's rest. Good morning, viewers all over the world. Welcome to your Google program as it break
from north, east, west, and south on top of this Obunga TV, Wisdom Yard Television with me, your brother Ambassador Rochimi Orilua, son of the prophetess, the man where resemble Wiki. Where we did this morning, you know, say I always want to say, make una no put Naija matter for head. If you put Naija matter for head, you die in pine. I be say you don't go be that. Wait till be our rider because of the time. I did work to improve quality life. Not Tinubu thought that one say, yeah, Baba, the president of the so-called Federal Republic of Nigeria, say in the work to improve quality life for the people. Those people we don't die of hunger, we don't die of starvation. We say they don't get job. Which how they take balance and you the talk say you the work to improve quality of life for those people wey dey inside government I be for the masses wey una dey govern. Yesterday I hear say you na carry soldier na wan go intimidate labor for inside the negotiation room. Shey we dey under military regime? We no dey under military regime. Na civilian regime we dey. Na dey carry soldier dey come dey intimidate people. And I talk say we dey run democracy for this country. For my fellow country people, and I'm nowhere waiting the shell for this country. This set of people, they no get the love of masses for heart at all. And Baba don't talk saying they work to improve quality of life. Which kind of quality of life? I beg you to join us in the comment section. When I send a comment in on top of this Obenga program as in the break. Where we did this morning. I don't shabali enter the paper. Now Daily Sun, I do. Within Daily Sun, they talk. We say federal government labor decide minimum wage in a week. That one they page 6, page 8, and page 25 of the Daily Sun paper. Bad loans, poor due diligence cost Heritage Bank its license. That one they page 2 of the Daily Sun paper. See this one of your grip Makodi as Asmen attack injure 6. That one they page 4. This Asmen crisis in a never stay sovereign. Shebi they get governor for that place. That governor no fit take action on top of this Asmen. Where we say they intimidate, they harass people for that innocent. So for that place, I wait till the governor they look. I mean because you be pastor, that one means say you don't go talk anything. You are there for safety of life and property of your people. If I want you to tell you, I go to page 6 of the Daily Sun paper. I don't enter the Daily Times, so within the Daily Times they talk on the same story. They say minimum wage. Federal government reached compromise with organized labor amid nationwide strike. Commit to pay national minimum wage above 60,000. That one they pay 2 of the of the Daily Times paper. Men are going to read there. NLC refuses TCN alleged falsehood amid nationwide strike. The authority the front page of the Daily Times paper. Heritage Bank finally sink as CBN removes life support to that one dey page 4. Abia soldier killing. Kalu inaugurates peace fund for victim. That one dey page 5. Federal government plan brigade to promote citizen core values. That one dey for page 18 of the Daily Times paper. I don't enter New Telegraph. Which New Telegraph they talk. Nigeria in darkness. Airport order shut down as labor cripple economy activities. We are not on strike. Now NMA, now I thought that one. No. Return to negotiation table. Labour Party, now I thought that one. Consider plight of Nigerians. Implement living wage. Can don't talk the Kadas Christian Association of Nigeria and I talk 494,000 naira minimum wage may lead to job losses. Federal government I talk that one no, but senator they collect billions of naira. That one no affect job losses. My fellow country people, governor insincere minimum wage should be 100,000. Ex NLC. Now you thought that one was sure more or less. Say government you should be insincere on top of this one. No. Labor waging economy war on Nigeria. Now OPS thought that one. No. The story there for page 2, page 3, page 4, page 5, page 7, page 8, and page 25. You see say the story boko inside New Telegraph. State police, we will abide by federal government's decision. IDP, Egbetoko, I thought that one for page 2 and page 5 of the paper. Where RCCG suspend transfer. City of Davis pastor. Now in Luyomade, Pastor Luyomade, I thought that one for page 3. Men are going to read there. Strive, federal government can't impose minimum wage on governors, local government, private sector. Na Oyenje Oksha, na enter that one for page 3 of the New Telegraph paper. Men are going to read there. I don't enter Daily Independent or which Daily Independent they talk. Labor court power.
Lagos cuts power, shortcuts, airports, ministries, and schools. Indigenous airline operators lament loss of over 1 billion naira. Labour leader chase workers away from offices, duty posts. The federal government labor reach agreement on minimum wage. That one dey page 29 of the Daily Independent. Menagoli the tori there. Can urge dialogue compromise to resolve ongoing on strike. Lament economic impact of action on variable citizens. That one dey page 7. River crisis. Tempest over. Now it's time for quality project delivery. Now Fubara talk that one. Congratulations to you, Fubara. LP Kislak as federal government labor to dialogue in Nigerian interest. That one dey page 6 of the Daily Independent paper. Menagoli the tori there. I don't enter the Punch. Wetin I dey see for the Punch this morning at the same tori. It's a minimum wage. Federal government offers 60,000 labor or 60,000. Labor may end strike today. Negotiation panel to meet daily. NLC TUC, Grand Schools, Bank, Power Grid. That one dey page 2 and page 21 of the Punch paper. Men are going to read there. See our rider here. I am working to improve quality of life. Na Tinubu thought that one for page 12. Now do well done. Now do well, Baba. Now the work for to improve quality of life. With the see with all your decisions and your opinion and the step way that they take. True, with the say quality of life. Now in that they work for. Waiting I still see water from Benin. Border agency rescue Ogun community after Punch report to that one day page 16 of the Punch paper. And Nigerian UAE face off settled. Visa insurance begins soon. Now federal government told that one for page 21 of the Punch paper. Don't enter Vanguard. Wetin I dey see for Vanguard na sent to you. He said labor short Nigerian as wage talks resume today. That one dey page 5 of the Vanguard paper. Wetin I see they see. Presidential committee canvasses 1% revenue cost of collection. That one dey page 9. Government reform shouldn't push Nigeria into poverty. Nigeria. Now enter that one because now they reform the country now. Now they don't push many Nigerians into poverty. Many companies don't fold up. They don't come up for this Nigeria. And they say government reform. Which kind of reform be that one? Where we now be say now they carry money put in for the money for the Nigeria they put for their pocket and the Nigerians they suffer. If I want to read the story, I go to page 21 of the Vanguard paper. I'm going to go read the story there. Leadership. I did leadership. Minimum wage labor begin nationwide strike yesterday. They don't talk and they still strike still they go on. I beg nothing there for leadership. I don't enter the Tribune. You say yes, nothing there for leadership. All our leaders waiting there for them. Waiting there. Nothing. No more masses love. Nothing good come out. We dey celebrate 25 years of democracy. That woman tell them say, why we want celebrate 25 years of democracy? Akpabio dey tell the woman say, shebi na democracy bring you to that seat. That woman talk say we dey celebrate 25 years of democracy. Where our people dey house, then they hungry. Now no do anything about the hunger wey dey the land. And now Akpabio come dey talk to the woman, say make the woman sit down. Not in the leadership. I don't enter Nigerian Tribune waiting at the sea. Minimum wage total shut down and as NLC TUC begin to try. That was yesterday. Government secretary, businesses, hospital, airport, seaport, power supply affected. Chef strike now. Comply with legal procedure. Police tell labor. Now go beat labor if they no chef striking. Now federal government will now go tell all these policemen when they come out. Why would they allow all our now God they using now? How much be na salary? This labor when they fight for, where they fight. You people know they inside. One army come and say na 50,000 be in salary, and in this Sambisa forest for good 9 years they carry the army they go lock am. Call off strike. Return to negotiation. Federal government appeal to labor. Don't be tired of negotiation. No Sultan appeal to workers. So SGF in emergency meeting with labor leader. That one they page 3, page 25, and page 30 of the Nigerian Tribune paper. We still I see they see. With police we abide by federal government decision on state policing. IGP. I thought that one for page 28. Tragedy at Force headquarters as DSP died in office. Hey, sorry for the DSP. Maybe nobody knows what happened. I bet if you want to read it to me, I'll go to page 5 of the paper. Army hand over 8 rescue students to Kogi government. That one, the page 4 of the Nigerian Tribune paper.
Ameko go read them. Presidential Tax Reform Committee moves Nigerian Revenue Service to replace FIRS. That one, the page 6 of the Nigerian Tribune paper. Men are going to read it to read there. I don't enter guidance. Waiting I they see for guidance. No, it's a businesses grown as labor, grand economy activities. That one, the page 6. So strike. Person shuts down National Assembly. Cut electricity supply. National Assembly. Then cut the electricity. Now, wow. First time in the history of Nigeria. Now they pay 3 of the Guardian paper. Men are going to read there. And waiting I still see judiciary discretion when bench disposition goes against the law. Waiting that one mean if you go to page 4 of the paper, now go see the Tory there. Mandate INEC to learn from South Africa poll. Uriwa tells National Assembly. That one they page 5. Do politics no be do or die the way they take they do it for Nigeria here. NSC tackle federal government National Assembly for prioritizing national anthem bill over workers' welfare. That one they pay 30. People they hungry. Salary no good, poor salary. Now bring old national anthem. Now that one we need by now. Abi wey be say the whole country don scatter, don dabaru under the government of APC. Renewed hope agenda true with the CM. Make una go read the Tory a day for the front page of the Guardian paper. You know, say now one company be our sponsor. Now them be Wisdom Yard Nigerian Limited, the producer of Nopaba, Mr. Nopaba, Bita Nopa, Abba Tonic. I beg my engineer. Kudos to the chairman and the CEO of Wisdom Yard Nigerian Limited, the Dr. Prince Adeleke, Noah Oshiajala Kusangba, the transformer for those guys will be say they no get electricity. My beg my engineer bring them up. We'll go see which with the sir. When life breaks into the beautiful splendor of nature, and the kids can't just resist the temptation to explore to its zenith with the full assurance that the perfect backup is on the way for a perfect refilling. Nokpa, we always come to the rescue anytime, anywhere, any day, anyway, anyhow, round the clock. Your family just can't get a better companion aside Nokpa. Nokpa Abba Mixture, your family's best bet. With Nokpa, healthy living is guaranteed for me and my family. Nokpa for management of power. Come back to Nagonga program as they break from north, east, west, and south. They daily trust, waiting daily trust, they take the trust time. It's a minimum wage, labor, strike, ground activity. So now the only story where they daily trust to be that. I don't enter news direct, excuse me. The Nigerian News Direct, waiting they talk with the same story. Labor strike, federal government commit to minimum wage over 60,000 naira. Tripartite committee to meet daily to determine new wage. Nationwide blackout as labor shuts down national grid. Maritime workers strike paralyzes seaport operation. Ex-NSC president suggested 100,000 minimum wage. That's Oshua Male, the man with the Edo State there. CBN gives us to OPay, PAMPay, others to resume onboarding new customer. That one they paid for Chindo. Gerogu Power, Siemens Energy. Inc. deal to upgrade the generation capacity to 1,200 megawatts. That one day for page 3 of the news direct. OPEC retain Nigerian crude quota at 1.5 million per barrel. That one day for page 3 of the news direct paper. Make una go read the story there. Waiting I see they see. I don't enter business. Waiting business they talk of the same story because the business for this Nigeria everything done the baru. Labor grants green. Port banks in blow to economy. Hedge subsidy. Luxury songs poisoned negotiation. Now Peter side I thought that one no. Now they try federal government. I beg now so we see on top of this Ogbonga program as they break from north, east, west, and south with me, your brother Ambassador Rochimi Orilua. I beg me could not put Nigeria matter for Edo. So you know go there before your time. Till we see same time tomorrow. Bye bye yo.
fún mi ní oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní láti wà láàyè fún ti àkókò tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ ní ọwọ́ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbáńlá ayé. Ó kí yín kú dédé wòye, mo sì kí yín káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò yín, ètò wa ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ìkànnì amóhùnmáwòrán Wisdom Yard náà láwa yìí tàbí gbé ń dábí ẹdun rọ̀bì òwe. Ṣé àlàáfíà mo bá yín? Bóò ní nǹkan ṣe ń lọ lọ́dọ̀ yín? Ọ̀dẹ̀ ò dàbí? Lọ́jọ́ tòní ẹ má gbàgbé pé orí ètò yìí láti máa mú oríṣiríṣi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́kùn òjọ̀kan bó ṣe ń jáde ní gbígbóná fẹlifẹli ní yàjóyàjó tàti máa mú wá sí etí ìgbọ́ yín ta ìjẹ́ kí ti yín ó di sí. Níbo la wá fẹ́ lọ lónìí? Níbo la fẹ́ yà sí? Kí ni àwọn nǹkan tí a fẹ́ máa fi ọ̀rọ̀ jomi tó rọrọ̀ lé lórí? Ọ̀dà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbé bàbá yìí náà torí pé wọ́n ní bígi bá olùgì tòkè ẹ̀ lákọ́kọ́ yàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a rí pé oríṣiríṣi wàhálà lásìgbò lọ́tún lọ́sì òun ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pàápàá jùlọ eléyìí tó mú kí ebi ọ̀pàpàǹlà kó gbòde kan ò tẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn ni wọ́n sọ pé kìíní ọ̀hún ò fẹ́ jọra wọn o. Èyí ló mú kí ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìyẹn Nigerian Labour Congress NLC àti TUC tí wọ́n fi sọ pé àfi káwọn yanṣẹ́lódì o àfi káwọn bẹ̀rẹ̀ sí yanṣẹ́lódì tíjọba àpapọ̀ bá ti kùnà láti ṣe ètò àwọn fáwọn àti láti fún àwọn ní ẹ̀tọ́ àwọn bó ṣe yẹ àwọn ò yanṣẹ́lódì àwọn ò ṣetán láti farada ìyàmọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí èló lẹ̀ ń sọ fáwọn gbogbo nǹkan ló wọ̀n yìí ìjọba sì ń pariwo ẹfọkànbalẹ̀ fọjọ́ mélòó ọdún mélòó la fẹ́ ṣe léyìí dà. Eléyìí ni nǹkan tó yẹ pé ó wá mú kí ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kan bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì láti àná á rí pé ìyanṣẹ́lódì wọn òun lágbà ó làmì láka gan débi pé gbogbo ẹ̀ka ọkọ̀ òfurufú iná mọ̀nàmọ́ná gbogbo àwọn ẹ̀ka ìjọba tó yẹ pé yóò ní ìjọba lára tí ò bá ṣiṣẹ́ láàrin wákàtí kan ṣoṣo péré yóò ní gbogbo àwọn ẹ̀ka yìí ni wọ́n rí pé àwọn mú balẹ̀ o. Lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ìjọba pè wọ́n sínú ìpàdé kan lánàá ibi ìpàdé tó ń pè wọ́n sí ọ̀hún ibi ká fi mọ orí ìjọba tá ń sìn lórílẹ̀‐èdè yìí tọ́ra wà là ń sìn wọn ò sìn wá o. Ìjọba fàmílétè ìtútọ́ ìjọba kànńpá ìjọba pákáleke ìjọba nínilára òun ni ìjọba ilé ìta ń lò lọ́wọ́ lórílẹ̀‐èdè yìí kò sí tàbí ṣùgbọ́n àwọn kan ò sí nínú ọ̀rọ̀ yìí nítorí bójú ọba fọ́ ká má pẹ̀lẹ́fọ́ bí nǹkan bá ṣe rí ní ẹja wí bójú àbájá bá ń ṣe pin àyọ àfihàn ìjọba Tinubu ìjọba tó ń leni lára gidi ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló jẹ́ pé gbogbo nǹkan pátá ló ti sú wọn ó sú wọn débi pé kódà àwọn míì ayé Tinubu la gbọ́ pé bàbá ń gbèrò àti lọ ta ọmọ ẹ̀ bàbá tó ń jẹ́ òṣìṣẹ́ ìjọba ó fẹ́ ta ọmọ nítorí pé ó nílò owó láyé àwọn PDP wọ́n ṣèjọba bùjẹ́bùdà níwọ̀n ebi ò sí gbòòrò ẹyẹ ń ké bí ẹyẹ gbogbo nǹkan ògbóhùn kò wọ́n lọ́mọ gbogbo báyìí ṣùgbọ́n àmọ̀ pé àwọn kan ni wọ́n pera wọn ní ọlọ́run tó ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n á dórí oyè tán tí wọ́n sọ ọ́ di oyè ilé baba wọn tó sọ ọ́ di oyè mọ̀lẹ́bí wọn nìkan tá a bá wò ní ọdún 1963 ibi tí ẹ̀rù ti ń bà nínú o Awólọ́wọ̀ gbìyànjú títí láti di orí àlééfà ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìjó débẹ̀ àwọn ikọ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tí wọ́n ní Yorùbá ò ní débẹ̀ sẹ́ẹ̀ ṣó débẹ̀ eléyìí làwọn èèyàn wá wò títí pé ìran Yorùbá àtàwọn ọ̀rọ̀ tájọ́ tó rẹwà kò pẹ̀lú yìí ń ṣe wọ́n ní wa lára o lẹ́yìn 30 ọdún la tó tún rí èèyàn míì tó tún fẹ́ ṣe bí Awólọ́wọ̀ ìyẹn olóyè MKO Abíọ́lá ìgbà tóun náà tó gbìyànjú títí tí gbogbo èèyàn ti mọ̀ pé wọ́n dìbò fún ó sì wọlé ìjẹ́wọ́n jẹ́ ó débẹ̀ bí wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí ìran Yorùbá ó débẹ̀ Ọlọ́run wá bá wa ṣe àwa jàjà bọ́ sí orí àlééfà Bọ́lá Ahmed Tinubu ẹ̀wà polúkúmuṣu gbogbo ẹ̀ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò fi parẹ́ pátápátá tí ò fi ní sí mọ́ kò dá mi lójú pé ìran Yorùbá lè dórí àlééfà yìí mọ́ kò dá mi lójú àbí ìjọba tí ò létò ìjọba tí ò ní àlàkalẹ̀ kankan tó yẹ pé wọ́n kàn fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn náà ti gbàgbára ààrẹ làwọn náà kiri kan àwọn ìjọba tó wà lóde torí bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń wò láfojúsùn ọ̀dà láyé Tinubu ẹ mọ iṣu ẹyọ kọ̀ọ̀kan téèyàn rà lọ́jà táwọn èèyàn ti jẹ́ raṣu yìí lọlé o ká lè rí nǹkan jẹ kí iṣu ti wá wọ́n débi pé àwọn tó ń ta iṣu láàrin ọjà amójú ẹ̀rọ mi ti bá ń fi hàn wọ́n níṣẹ́ wọ́n ń gé iṣu ẹyọ kan sí méjì torí pé lómi lè má da òdìdí ó lè má lè ra ẹyọ kan ṣoṣo fún rẹ̀ láyé Tinubu ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ ìyanṣẹ́lódì wọ́n ní ẹ̀wò ìyanṣẹ́lódì yìí o tẹ́ ẹ̀ bá bá fún wa ní owó báyìí àwa náà ò ṣiṣẹ́ mọ́ o ìjọba bẹ̀rẹ̀ sí dùn kòkò wọn lẹ́ni tí ó bá ẹbí daṣẹ́lẹ̀ ẹ̀wọ̀n oṣù 6 kí ló dé ṣé dandan ni ká ẹ jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ pé kà níyìn ni gbogbo àgbáyé lẹ fẹ́ kó mọ̀ pé kà níyìn ẹ tún wọn bá NLC àti TUC ṣèpàdé lánàá ẹ wá kó àwọn ọmọ ológun tó ń dè hámọ́ra ogun tójú wọn lé kókókó
ẹ̀kọ́ wá sí gbọ̀ngàn bí tẹ̀ tí ń ṣèpàdé ẹni káwọn ọmọ ológun yín bẹ̀ ká àwọn agbanipa ló yẹ kẹ́ ẹ̀ kó wà àbí àwọn assassin torí èmi ò mọ nǹkan tọ́mọ ológun lọ sí ń bẹ̀ kẹ́ ìbẹ̀rùbojo kó lè wà lọ́kàn àwọn tó fẹ́ ṣèpàdé pẹ̀lú yín kó lè sọ ohun tí ò yẹ kí wọ́n sọ àbí àgbọ̀gbọ́n ni àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ NLC àti TUC wọ́n ti ṣòkìní òun rọ̀ náà fún ọjọ́ 5 wọ́n fẹ́ fi jọ mọ báwọn àtijọba ó sì jọ ṣèkìní yìí lẹ́yìn ọjọ́ 5 tí wọ́n bá rójútùú ẹ̀ wọ́n ó tún tẹ̀ wájú o èyí wọn bá wọn Àwògedengbe Tambuwa tó ń ṣe gómìnà tẹ́lẹ̀ ní lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń jẹ́ fìgbà kan jẹ́ sẹ́nẹ́tọ̀ òun ti di gbogbo ẹ̀bí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà irú àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ṣé bá a kìlọ̀ fún yín pé ẹ má dìbò fún Tinubu àti APC bó lè ní wọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí kí ló wá padà ṣẹlẹ̀ èyí náà rí Ọlọ́run ó ṣàánú fún wa ọmọ yìí tó dàbí rẹ̀ lórí ètò lónìí ẹ mọ́ gbàgbé pé iléeṣẹ́ kan ló ṣàgbátẹrù ètò iléeṣẹ́ tó ń ṣe nàpa ló ṣàgbátẹrù ètò yìí pẹ̀lú olùdásílẹ̀ ìkànnì àwàyé ọmọọba dókítà náà Adélékè Ọ̀sìn àdúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ wọn gbogbo ìgbà náà wọ́n fún wa pẹ̀lú wa lórí ètò àdúpẹ́ pé òkú tó ẹ̀mí tó dàbí rẹ̀ lórí ètò lónìí òun ni ti arákùnrin kan tó ń pè ní Muyideen tí gbajúgbajà pàìtọ̀ kan nílùú Ìbàdàn Pastor Gabriel tó pàdé nínú tráfíkì tó ti ń ta chájà tí gbogbo ẹ̀ ti dọ̀tí tí ó kàn ń sáré kiri lójú títì wá pé àwọn èèyàn wá owó fún ó kọ́ òdìdí ilé fún Muyideen ó fẹ́yàwó fún gbogbo inú ilé yìí wọ́n ra àga síbẹ̀ wọ́n ra bẹ́ẹ̀dì ó tún wá sí ṣọ́ọ̀bù tó bẹ̀rẹ̀ sí ta ọjà ńbẹ̀ lójijì láìpẹ́ yìí làwọn èèyàn rí Muyideen nì láàrin ọjà nílùú Ìbàdàn ibi tó ti ń kiri pure water nínú páànù tó ti fàya ẹ dákun ṣé wọ́n kọ ìyàmọ́ Muyideen ní àbíbò ìgbà wọn sì béèrè ó ní Àgbàlá Gabriel tó sọ òun dèèyàn náà ló tún ba ayé òun jẹ́ padà bóò lọ̀rọ̀ òun ṣe rí bóò ní ṣíṣe kú báwo lọ̀bẹ ṣe bẹ́ ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu Muyideen náà kó tó di pé àwọn àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìyàwó ẹ̀ náà ṣé lóòótọ́ ni pé Àgbàlá Gabriel ló sọ dàdàkudà àbóhùn ló sọ rẹ̀ dàkudà ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Muyideen náà àwọn ojú ẹ̀rọ bíbá ìlú òkè náà mò ń bọ̀ n tí ì dé. abọ́dẹ tó rùn ní Bódìjà ni. Àgbàlá Gabriel náà ló tó ṣe onídàá alábàárù. kí ló dé kí lẹ ṣe fún. kí ló wá ṣẹlẹ̀. ṣé ẹ mọ bọ̀dá Muyideen ni. ìmọ̀tara ẹni nìkan ló bọ̀dá Muyideen ni. bọ̀dá Muyideen ni. ẹ dágbà orúkọ ẹ̀ ìrọ̀ ni. àgbẹ̀ àti ajẹmọ́kì ayé tí ń fún mi lóko ìdí ọ̀pẹ rẹ̀. àti ajẹmọ́kì ayé ó ti gbàyàwó lọ́nà. ẹni ó kọ́lé fún yín. àwọn kò ti gbẹ́sẹ̀ lé ilé kókó. wà lẹ́ àjọ̀dé. bọ̀dá Muyideen ṣé lóòótọ́ rẹ̀ níwé ilé wà. bọ̀dá dákun bá fídíò bọ̀dá yìí dáadáa. ẹ̀yin náà fídíò mi. bọ̀dá ẹ̀yin ni tí wọ́n gba donation fún. bẹ́ẹ̀ni. ẹ jábọ̀ kalẹ̀ ẹ fi Jésù Kristi búra. bọ̀dá Muyideen. ó ní afẹ́ ajẹmọ́fẹ́ ayé ó ti ń fúnni lóko òdí ọ̀pẹ̀rọ òun ni Àgbàlá Gabriel ṣé lóòótọ́ lórí bẹ́ẹ̀ Yorùbá sì bọ̀ wọ́n ní agbẹ́jọ́ apá kan dá àgbà òṣìkà ní o níbẹ̀ làwọn èèyàn ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé padà ilé tí wọ́n kọ́ fún nǹkan òun ti gbàdé lọ́wọ́ òun ìyàwó ńkọ́ ọdún kọ́dà ó ti gba ìyàwó náà lọ́wọ́ òun mo wá wò ó pẹ̀lú Àgbàlá Gabriel tèmi mọ̀ pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni òun ṣàwọn èèyàn lóore àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan bẹ lórílẹ̀‐èdè tó yẹ pé wọ́n rí owó ju Àgbàlá Gabriel lọ wọn ò torí ẹ̀ ṣe oore fẹ́nikẹ́ni o kò sẹ́ni tó mú wọn sí ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ yìí tó wá di pé orí bákan yìí bò ló ṣe rí ìyàwó tó jẹ́ ìyàwó tí wọ́n fẹ́ fún Àgbàlá Gabriel òun náà sọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀hùn tóun náà sọ ṣé òótọ́ ni Muyideen sọ àbírọ́ ni ṣé lóòótọ́ ni pé Àgbàlá Gabriel jẹ́ ìkà àfi ajẹmọ́fẹ́ ayé lóòótọ́ ṣé lóòótọ́ ni ó ń fúnni lóko òdí ọ̀pẹ̀rọ ṣé lóòótọ́ ni ó lé arákùnrin síta ẹ̀jẹ̀ àgbọ́ lẹ́nu ìyàwó torí tó bá pẹ́ Àgbàlá Gabriel ló sọ̀rọ̀ á ní gbogbo yóò yàn wọ́n jẹ ṣùgbọ́n nígbà tí ìyàwó gan sọ̀rọ̀ ẹ wò oore níwọ̀n lóòótọ́ o oore níwọ̀n ṣùgbọ́n oore lèmi ó ṣe wọn ní ṣèkà bó oore bá dìbò ìpàdé dàn oore ò sì lè dìbò mọ́ mi lọ́wọ́ Àgbàlá Gabriel bó o ṣe ń ṣiṣẹ́ rẹ tó dáa táwọn èèyàn kan sára sí ọ̀hún fún ọ̀tẹ̀wájú nù ẹ̀ kò sí mímì kan tí ó mìíràn náà tẹ̀wájú Ọlọ́run bẹ pẹ̀lú rẹ̀ pàtó ò bá ti lónú méjì bó o bá ṣèyàn lóore tó wá òkú kóhùn bókọ rẹ jẹ́ ní nǹkan tó kàn sílẹ̀ gbogbo orí náà kọ́ wọ́n fi ń ṣàánú fún àwọn orí mi wà tó yẹ pé kí wọ́n máa rìn kí lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ẹ̀rí pé gbogbo èèyàn náà kọ́ ni wọ́n lè ní àǹfààní pé ọ̀dà wọ́n máa gbé alárinrin o
bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì gọ́tà ló wù kó máa sùn sí ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ látẹnu ìyàwó Muyideen kó tó di pé a máa tẹ̀wájú lórí ètò Báńgbé Òkè náà mò ń bọ̀ n ò tí ì dé. tí mo rí tán gbé igbá rù ní Bódìjà tó ń ṣalábàárù mo ní ọkọ mi kí ló dé gbàdẹ̀ ṣe ní kẹ́ ní sùúrù tó Ọlọ́run ló ní déédéé lọ́wọ́ àìnítẹ́lọ́rùn wọn ìgbà tó ń fi manage shop tó máa ń lọ sí shop gbogbo gbà yẹn wọ́n máa tẹ́ǹ sáwọn customer bákùnbákùn àárọ̀ ní ìdájí láago 6 wọ́n ti lọ bí bàbá Ìjẹ̀bú níbi lótò ẹ̀rù á ti bà mí ní 6 pé báwo ni ọkọ mi á ṣe jáde nílé ìdájí wọ́n á dẹ̀ ní ṣọ́ọ̀pù làwọn ń lọ màá dé ṣọ́ọ̀pù mi ò ní bá wọn bẹ̀ mo dẹ̀ lọ fẹjọ́ sùn dáàdì wa Àgbàlá Gabriel pé báyìí ni wọ́n ń ṣe o dáàdì dẹ̀ ní bó ṣe rí báyẹn pé kí àwọn kan máa wá sọ́fíìsì àwọn kémi máa dúró sí ṣọ́ọ̀bù pé tán bá tẹ̀tẹ̀ láwọn táwọn bá ń jáde àtàwọn kírìwò wọn pé tán jọ lọ fún outing pé tán bá dẹ̀dù kan dúró sí ọ̀dọ̀ wọn ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gba owó yàtọ̀ sí owó tá a bá tún pa ní ṣọ́ọ̀bù tí màá deliver fún ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gba owó lọ́wọ́ dáàdì máa ń san owó fún Àgbàlá Gabriel 10,000 naira lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ náà máa ń gbà ìyẹn náà still náà kò tún tẹ́ wọn lọ́rùn bó ṣe di àná láàárọ̀ wọ́n ní kí báwọn gbómi sí bedroom pé àwọn fẹ́ wẹ̀ mo ní ẹ̀tẹ̀ láwọn dáàdì lọ sọ́lọ́ Òṣogbo lánàá wọ́n dẹ̀ lọ programu mi lọ́ṣogbo láàárọ̀ àná wọ́n láwọn ò tẹ̀lé wọn mo ní kí ló dé wọ́n nítorí ara wọn tó àwọn strong kí ni kí n bá yín ṣe báyìí wọ́n ní báwọn gbómi sí bedroom wọ́n dẹ̀ wẹ̀ kémi dé shop kí n kàn sáré gbálẹ̀ pé kí n clean shop pé kí n délé kí wọ́n á dáná níbẹ̀ ni mi ìrọ́pọ̀ mi mọ́ o látàárọ̀ àná ni mo ti ń wá wọn láti wá bó síbi táà ti wá wọn dé alẹ́ la ṣẹ̀ṣẹ̀ rí wọn tán náà wọ́n ṣe fídíò wọn tán gbé igbá sórí báyìí tán ṣe alábàárù tán sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lẹ́nu pé dáàdì gbalé lọ́wọ́ àwọn inú ilé wa wà ń bẹ̀ o ibẹ̀ là ń gbé bẹ̀ gan mo ti jíǹsì tí mo fi wá sínú compound ọ̀dọ̀ dáàdì ibẹ̀ mo ti jáde wá kò sí nǹkan kan tó ṣe wá ẹ̀mí rèé o ìyàwó Muyideen mi nì kò sí nǹkan kan tó ṣe mí kò sí nǹkan tó ṣe gbogbo nǹkan tó ń sọ yẹn pátá irọ́ ni gbogbo ẹ̀ irọ́ àìnítẹ̀lọ́rùn àìmoore wọ́n á sọ̀rọ̀ jàǹkàn láti ọdún ti fẹ́ mi báyìí ọpẹ́lọpẹ́ sùúrù tí mo ní tó pọ̀ tí màá ṣe pé sùúrù tí mo ní tó bá jóbìnrin mi ni á ti lọ bọ́ mo wò pé ara àwọn ìfaradà ilé ọkọ náà nìyẹn èèyàn gbọ́dọ̀ mú ó gbọ́dọ̀ máa faradà torí gbogbo nǹkan tí ò tó lẹ́nu ó máa ṣẹ́kù lọ́la bọ́ àìkí ní sùúrù wọn agídí tinú mi máa ṣe téèyàn bá tiẹ̀ ń pàṣẹ àwọn kọ̀ọ̀kan ṣègbóyàn máa ń bọ́ lọ́n sọ ní pé Olúwa bí mo ṣe ríre lélẹ̀ gbà mí o èèyàn dẹ̀ máa gbàdúrà ẹjẹ́ á gbàdúrà ẹ̀ ní dáhùn èmi náà máa gbàdúrà èmi ò mọ nǹkan tó tún fẹ́ o torí dádì Àgbàlá Gabriel kò sí nǹkan tó kì í ṣe fún wa tán títí mo ń jẹ títí mo gbogbo nǹkan pé ká wá gbà wọ́n á ní ṣàlàáfíà làwà pé ṣé kò sí problem àwọn gan tínú wọn máa ń dùn dáadáa ìyẹn ọkọ mi tó jẹ́ pé inú wọn á dùn wọ́n á ní dádì wọ́n á ṣe báyìí fáwọn wọ́n ṣe báyìí fáwọn pé dádì láìka wọn nìkan kí ni wọ́n tún fẹ́ kàn ṣe fún wọn ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o. torí alẹ́ àná bá a ṣe parí láìfù bàbá lébi oṣù ó jẹ́ ti rẹ̀ mí ṣe pa ṣe program náà gbogbo last week náà a ṣe program àárọ̀ àná a ṣe program lọ ń ṣògùn so ó ti rẹ̀ mí èmi ti sùn mo ti sùn òru ní tí mo lajú bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ tọ̀ lóru mo kàn wo fóònù yẹn mi wà bí mi ṣe sùn mo rò pé ìyàwó mi ti fi fóònù sí silent so pípé ti pọ̀ gan ṣẹ̀dá wá àṣeparí live mi tí mo ṣe ń jí náà lélẹ̀ mo ṣe ń jí náà ní àwọn tó 7 báyìí ní Nàìjíríà mo ń jí náà lélẹ̀
wá jí wọ́n ní wọ́n rí Muyideen ó gbé gbárù pé ó sọ pé kán sáà pé kí ló ṣe náà ń jẹ ẹ̀gbọ́n tán ló sọ. wọ́n ń ṣe alábàárù. wọ́n ṣe alábàárù. ní Bódìjà wọ́n gbé gbárù wọ́n ṣe alábàárù. ó máa lágbára o ṣé ẹja ni. kúkú já o kò sí nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ àjà rárá. ohun tí mo kàn mọ̀ ni pé ṣé mo pé ní ṣọ́ọ̀bù níta church ó ń ṣiṣẹ́ ìgbà míì bó ṣe ṣiṣẹ́ tó ìgbà míì wọ́n láwọn ò tí ì jẹun ṣé bẹ́ẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ ni sà. súnmọ́ mi. bẹ́ẹ̀ ni sà. ìgbà míì wọ́n láwọn ò tí ì jẹun bẹ́ẹ̀ ni ti ṣe torí ìyàwó ò níṣẹ́ ẹ̀kọ́ lọ́wọ́ nígbà wọn máa rí ta ló ṣe ẹ̀kọ́ fún ẹ kó lọ bẹ̀rẹ̀ nǹkan. dáàdì náà ló kówó fún mi dáàdì wa Àgbàlá Gabriel àwọn kówó fún pé kí n lọ fi wá kọrin tí màá fi bẹ̀rẹ̀. ó lóun fẹ́ máa ta oil mo á fún lówó mo ní wọ́n náà ló máa ta oil mọ́kàn jókòó mọ́kàn jókòó kalẹ̀ sí ṣọ́ọ̀bù ọkọ ẹ̀ ó ń ta oil ni ọkọ máa lọ ṣọ́ọ̀bù àṣé ọkọ ti máa jí ní ìdájí ní 5:36 àṣẹ yóò ti jí láti bí yóò ti rinṣẹ́ dé Ẹgbẹ́dá kí ló máa lọ ṣe. ẹ sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ò tí ì dé o àṣẹ ìjì láàárọ̀ yìí ni o ẹni táwọn èèyàn bá débé nísìn àwọn tí mo ná gbọ́ tán àwọn tí wọ́n ná gbọ́ tán ló ṣe lánàá wọ́n káwọ́ mọ́rí wọ́n dẹ̀ ń sunkún pé Muyideen àbí ìyàwó àbí ìyá tó ń tọ́jú Zoe ẹ wá báyìí ṣé kò yà yín lẹ́nu ni àbẹ́yìn ní ògbọ́n ni. ó yà mí lẹ́nu gan torí mi respect nǹkan tó ṣe yẹn rárá tán torí wúmà yìí ó jẹ́ èèyàn kan tó ní àforítì lọ́jọ́ Sunday kó tó di pé a lọ church níbí àwọn ti lọ church ṣáájú wọn ṣe Sunday school èmi ń tọ́jú bàbá lọ́wọ́ lọ́n bá dé ìwọ̀dà bídìí bá dé wọ́n ṣe wá dé lọ́n bá ní pé kí n jọ pé ìyá wọn ní fóònù máa fẹ́ pe èèyàn kan mo wá ní ìyá ńkọ́ mo lọ ti lọ church ó wá ní àpé ìyá pé nǹkan tó ṣe ó ló sì máa regret ẹ̀gbẹ́ ni mo ní ìyàwó wọn ni wọ́n á ń pè ní ìyá wọ́n dà wípé àpò sì máa regret ẹ̀ mo ní ọmọbìnrin yìí mo ló ń try mo ní tó wá sọ ọmọ mi láyé ìsìn yìí ni mo ní kò lè faradà nǹkan tẹ́ ń ṣe yìí mo ní gbà mí torí pé ká lè jẹun mo máa yí torí mi náà ń ta àtẹ nígbà tí dájú sọ pé kí n máa ta wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kí n má fi gbogbo ẹ̀ máa jókòó sínú ilé máa fọwọ́ lé rán kankan báyẹn ṣá mo máa yí ọmọ wa lọ àkàn lọ́dọ̀ mi wọ́n ní dájú àwọn fẹ́ jẹun pé kí nìkan pé àwọn bá dé lálẹ́ àwọn máa fún mi lówó wọn láwọn kọ́ ní kò fáwọn lówó pé torí pé ọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ̀ ti sùn mo ní kọ́ máa wọ̀ọ́rí pé kọ́ máa ṣá máa forí tì pé ìforítì torí gbà mí wọn náà máa lọ fẹjọ́ sùn dádì mo ní kó má fẹjọ́ sùn dádì pé kán ṣáà máa máléjì ara wọn títí mo nígbà tó bá pẹ́ tó bá yá mo ní ó máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé tó máa tí dádì gan máa fojú rí fúnra wọn gan pé yẹ́sì pé nǹkan tó ń ṣe yìí kò dáa o mo ní dádì náà dẹ̀ rí wọ́n dẹ̀ try fún wọn. níbo lẹ ti sábà rí Muyideen lẹ́nu jọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀ lè mọ́rí lẹ́yìn mi ní program ẹ̀ lè mọ́rí lẹ́yìn mi tàbá ń ṣe live ẹ̀ lè mọ́rí pẹ̀lú wa báyìí torí pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń kó lọ ṣọ́ọ̀bù nígbà wá di pé ẹ̀bá jẹ̀bù ní lọ́n fowó ta kò tọ́jú ilé kò fowó oúnjẹ lẹ̀ ìyàwó ní kò ní ránjẹ sílé kò ní sàwọn kan yẹn gbó láwàá ṣe lé ìdá ó dà fún ìyàwó ẹ̀ ní kọ́kọ́rọ́ ṣọ́ọ̀bù mo sáwọn yẹn comment ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá ń sáwọn ìlàwọ̀n máa ń rí pé ìgbà tí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ rí pé ẹ̀yin wa lẹ́ ti ń rí wọ́n ṣe wá rí lẹ́yìn wa ìmọ̀ọ́sán kó dà every Sunday màmá fún 10,000 naira. Every one dem wọ́n ẹ̀ ń fún wọn sà. kí ló gbé. ẹ̀ ń fún wọn sà. dáàdì fún wọn 10,000 every week. má bọ̀ Muyideen every Sunday mama fún 10,000 ìyàwó ẹ̀ ti wà ní ṣọ́ọ̀bù ìyàwó ẹ̀ náà tún wọ́n máa deliver fún ọ owó.